Yes, family, friends and fans. Mahora kwete bo, mahora kwete zvekunyepa, mahora kwete mbijana. This is our show called what? One on one versus MC Wevano, MC Nyanji, at the ghetto teacher, at the microphone champion, Ayoda no. Yeah man, this is the first episode, and we got none other than who? Kabidha. Yeah man, Kabena Manyuchi. Wagwan Rasta, what say? Pitbull enu, yaya minu. As you can hear, everything good man. Pitbull Kabena on one with the one Dan, one Gagan. You know? Yeah man, as good as mune energy mdara 2025 mapinda mune energy kwete bo. Yeah, you all know say we full of energy as well. Energy as always. Yeah man. So who is Kabidha mdara? Mkanyaso ntsanangura uti Kabidha ndiani? Yeah, Kabidha is born Ronald Salirana, born and bred in Chayton, 1996, May 28. A proud father of one and a proud husband. Yeah man. Alright, saka background yenyu mdara yakamira sei kuti muzotanga kunzi Kabidha makupinda zvemangoma mukanyasotsanangurira kuti muri yeZimbabwe inzwisise munyatsopatsanura nekupatsanangura ipapapa kuti zvakatanga sei kuti munyatsozonzi maKabidha makurowa ngoma and everything. Yeah, you know kuti kana uri munhu akurira streets, every ghetto you know this kuti unotombotraya kutamba bhora kana kutraya kurowa mangoma. That's how we grow in the ghetto because zama. So I just started doing music and that was no vamwe vari kuita music and I just said I need to try it. But it was something chekuti changa chakatozvarwa chiri mandiri. So then when I tried it I said ingandi kutogona one and then I just kept on trying. But mjama kana mimi mchiti chuni chakazvarwa chiri mamuri. How did you know kuti chini chi chachiri mamuri zvishua? Yeah, you know me, my name is like Ronald Sankulani, you understand? Inini anasekuru wangu back then. Historically we're from Malawi. Anakulezi yangu inini wangu watumburu wakuru wezigure. So you understand kuti music runs in our blood. But because I grew up in a different background, listening to different vibe, I became a different artist, you understand? Yeah, from man, the others. Understand. So I think it runs in the blood. Or you think you don't know? I know because I'm not the first one and I'm not the last one. Okay. Nezvimwe pitbull zviriko kunze uko. Zvakawanda. Okay, aiwa bomb chama. But I have this other issue mdara inofugara ichibvunzwa nemaghetto youths. Indiri the ghetto teacher kaini. Saka vanhu vanotondibvunza kuti Mashasha zvinhu zvofamba sei. So pane this other issue yekuti you are no longer in the Vigilance crew. Is that true? Yeah, very, very much true. Mukanyatsotikwanisira here kunyatsotaurira kuti what really happened, what took place kuti mimi because back then we used to hear Kabidha achitaura kuti aiwa ndiri muninja. Waitonzi ninja Kabidha mjama, if I'm not mistaken. Then tangonzwa mangoti Pitbull there's no longer this ninja thing. Muchataura zveVigilance. What really inspired? Zvakafamba sei? Yeah, pane zvakaitika. And I think I've tried to explain it a lot of times, but one thing I don't want to do is we do not need to discredit the big man. For he is the biggest man in the industry and he has done a lot of good things. You understand? For me and for other artists as well. You understand? Saka, there is a period where I was with the Vigilance. Yeah, that's true. And there are a lot of good things that happened on the period as so as the bad happened. You understand? And then I had to step out from the crew. Like the mistakes and stuff, but it's all the past now. It's time to look to the future. But mnara mukono kuti inini ghetto teacher ndomirira maghetto youths. Tipa one versus one podcast show. Yeah. Saka ndinonyatsonitsanangura kuti chii chakanyatsoitika mndara because we have people out there vada kunyatsonzwisisa kuti Kabidha zvakanyatsofamba sei. Ndo pandiri kunyatsoda kuti munitaurire mndara kuti zvakafamba sei kuti utaure kuti wahusisiri uku. You know what? Yeah man. Every time they try to dodge mvunzo iwoyo, but it always keep coming. Why is it? But let me just try to give you in brief. I was working with the Vigilance back then, and then it's like Lion link na. So I was working with the team, and then 2015, if I still remember, City Sports Cup Clash. I was being introduced live on stage with Winky D. Yeah, Cup Clash. You see, but you was there, right? Papa ne paperwork here. Between you two. You know what? Those days, Panamuna Kambita did in the paperwork because no one was that wise. We are talking about the era where nobody has a YouTube page. You understand? No artist would, even my producers say, why to upload their music now? So Papa's na contract yanga between Kabidha and Vigilance. Nobody had a contract back then. As I am saying, like Zim Dance, we were just singing. Hakuna ngani YouTube page.
But kuti iwo uzonziwo wamvigilance makazvifambisa sei, it was verbal agreement or Yeah, it was more of a verbal agreement. And to confirm it, between who and who? between me and everybody. Confirm it. That's when I said, if you go to City Sports 2015, right? Yeah, You man. cannot just call up somebody you don't know and say, no, man, this is the youth from Vigilance. In front, of like, in front of like 10,000 people, you understand? Yeah, man. I once heard Winky D on his interview with CFM aina Ethatone saying, I've got this youth called Ninja Kabidha and so what and so what. Ndopana ndonzwisisa kuti papa ne contract, but utaura there was no contract. There was no contract. Yeah, it was man. a verbal agreement, and it was a dream for me. And I'm very happy. It's like a highlight of my career because it was a dream come true, and it's still something that I'm proud of. You're proud of it. Yeah, because not every youth have got a chance to be a vigilant youth. You understand? And this time manje takutaura kuti Kabidha akuvigilance anditi everything is going well, we all kufara kuti dream right come true mudhara kutaura kuti aiwa ichi chapati chachimuninja ichi. And ipapo I know kuti wanga kutonzi Ninja Kabidha and everything. Pati andauda kunzwa mujama ndeyekuti what really happened kuti iwo uzotaura kuti hai nini I'm no longer part of this clan. Zvinhu zvakaitika fast zvokuti inini I was young at that time as well, but we cannot take being young as an excuse. You understand? So Yeah, man. so I had my songs. What is it? Do tell me I was a song called Next Man with the Q Spot. Yeah, man. And then the song was still promising. It was promising. It wasn't a hit song, but then when I push a song, The Godfather, he was like playing it every week. So those days, no Pagata album launch. Yeah, Winky D. It was the first one, HICC. You understand? So Yeah, it was like a big event. So in Pandirin didn't take and then go to no, I'm always part of the thing since I am part of the clan. So Pandagona posted in, then I didn't see my face and I was like, I need to coach it. Over for the management. So I tried, banda. yeah, I tried to call Lion. Yeah, Lion akandipa number za banda. I tried to call banda and chi, but kuside kwawo they were not wrong because they were saying kuti avasiro varidzi veshow. Show yaitwa ne Two Kings. So I ended up having number ya promoter, I don't know kuti which one. But yakazopedzera andudzo kuti show yanga yakatoplan kudhara. So there was no slot for me. But inini I was somebody who was desperate to be there because nane something chachiri cookinga chandaifila kuti this is half baked and then ndikangwana a big platform yekuti ndikachiisa chinobva chaputika. So I reacted instead of responding. So would you say kuti ipapo iwo wakaita era yokurumidza kureacta or I cannot say I did an error, you understand? But I can say I reacted instead of responding because I was desperate and I was a bit young to make decisions. Saka ndaikonoita decision ndinokanganisira mangwana nekusaziya. But tiri papo then I think kuti after ma weeks we had iwo wakaita song na Sekalaz. Yeah. But before song iyoyo we had another song inonzi Zviratidzei. Yeah. And people thought that this was a direct diss to how can you unokwanisa kuzvitsanangura sei kuti song iyayo yairevei? I couldn't say it was a diss song, but I could say that I reacted. I did something to show kuti Your anger. kuti ndarwadziwa I did something kuti ndizvipe closure inini. But yeah, I did give myself closure. I can say on a wrong way maybe. Or it was a wrong manner. Ukashowa that in that song. Because if takadzokera kuma lyrics at that song inoprova kuti yo waitaura kuti Mwari zviratidzei. Yeah, because I felt kunge ndakatsikirwa zvakanyanya because ndakaita kunge ndakapotsa mukana wangu uhombe. You understand? And mukana uyu ndaita kunge ndakaupotsa just because unoti a lot of things happened, waziya. Saka una zvotoderi interview kana kuti ye 3 hours kana 4 hours. Because pakaitika zvinhu zvezviya ndaisatokwanisa kana kufamba mutown dzimwe dzenguwa. Because nanditori pama 1 nemabhanditi mamwe ma 1 asiripo ekuti ndakatomborowa, waziya. Ndichirowerwa brand. Ndadisa Sekalaz. If you remember, aina anonzi majuveniles aya. And ukatarisa in the generation anonzi majuveniles aya. Vese vane madisong akapita. Vese. Waziya. But zvese zvakabva pakuti ndadisa Sekalaz. But ndadisa Sekalaz ndakatomborowa, waziya, kumbari. Apa vanhu vakakurowawo mabhanditi o vanhu vakandirowa inini vanhu vakazondirowa mabhanditi vamwe vacho ndotovaziva nemazita. I couldn't mention them today because zvava zvinhu it's things of the past and handina hapasina bad blood pakati pangu naSekalaz. But I'm just to tell you zvinhu zvakaita se zvakaitika. Saka ipo wakabudisa Ndiratidzei wanga une bitterness yekuti inini I've been there ndandiri clan ndakadefenda clan but ndakarohwa and then I wasn't able to perform anywhere muHarare
just because ndandaita hondo nana colors and I wasn't strong to defend myself. Saka pakanzi pane show, the thing was like, okay, handichakwanise kuimba kwesoko, but anewo dhiri redu pahome. Saka But you, after all that, why did you run kuna say colors then makaita chino? Of all the people. I didn't run. Yeah. I didn't run kuna say colors. Say colors ndiye akaona zvinhu zvaitika. You understand? And then zviratidze yai circulate. So he watched the movie and then he was like, mfana movie rawaita mawani. It's either rokuno kukwidza kana kukuta sei kana kudoneta. And it was just like that. And apangoti see. And then the next time ndatobva radio interview apangoni bata. Ari kwa Cymplex. Cymplex anga chiri kuitira ku Avondale. Then he was like, yatisangane pa Avondale mangwana so and then we did a song. But iwewe after all that you wakafila say unofila kuti wangwa betrayer magafa because you have been told I was sure this show ndi idea two kings. And iwewe hapana munhu akambokuti ausiri muninja. But iwe obva waenda kuna colors wakanyatsozvifambisa sei? Inini I didn't feel like I betrayed anyone because indaitofila kuti ndini ndakabetrayiwa at that time. You understand? But so now wakufila Now I'm always feeling proud of myself because I'm still good and everything is going well. Yeah. Makakura mzvinhu. Yeah. Yeah, well, it's good to be independent. Try all my new shots and everything. I think we are clear on that one. So, mu zim dance or music industry, una someone on a beef na ere or I don't think kuti mu dance industry mune munhu angatodawo kuita beef neni. Why not? They will die straight. But you Kabidha no they will die straight. And sana mbona cup clash and cup clash and ambonzwa chinzi Kabidha mboyo cup clash. Wozi izvo zvitirana vanenge anakona ngale vari kupisa cup clash and ambida D and whosoever. But ansana mbonzwa chinzi nini Kabidha yo cup clash. Because so far I think tane 2 or 3 ma cup clash. Arunyazoitwa zvehondo. You know what? This hondo maumbwa. I'm not a freestylist. I am a lyrical genius. You understand? But it's tutorial content pa stage jamani ka. Vanhu vese vatiri kuona izvezvi vari kungorwa ma freestyle. That's why I said I'm not a freestylist. I'm a lyrical genius because I cannot say hona ndakagara pano namashasha saka vaudze kuti inini ndine nyasha ende futi vachapa nyara kunge wakwasha saka I know I cannot do the dag. I sit down and I'll be like I can sit down, you understand? Yeah, man. And do proper lyrics like ndandindolo donge winda kuloda. Ah yes. Ndasiya ma streets are quiet. Mangoma ndapinza variet. Matsaga chichinja unge diet. Attack kunge bayen ndandidzazadza ma gigs unge ryan. You understand? Yeah, man. Yeah. Think 10 of all you don't know. You say Kabidha in the building on a thing we are called the 1 versus 1 podcast show na MC wevanu. Yeah, man. Samtora timesa munora here mda. The clash in City Sports tatora whosoever. Okay, let me tell you. Let me tell you something that I know. Straight. And ndikuziya. I am the closest thing to the king. Kana king wari number 1, partner number 2, 3, 4, 5, 6, you need number 7. So ready when them ready. Dog, they will die straight. Trust me. Okay, kumashure nopozokera kuti kumashure mdara. Daunyatsoenda nemi tichifamba tichienda. There was talk Master H mimi mune beef na Master H. In this rhythm foreign pamtabira. People want to talk about Kabidha akakanda this, Master H akakanda this. How far true is that? Yeah, you know what? Master H is one of the people Vandino admires wakanyanya kupura most artists, yeah. Zokuti panganjitaura pepe vanhu pepe. It's because you mentioned him. So I want to talk about him. General Aladdin. Yeah, man. Mawan. Mawan. Ngwambi mrambi. Apana zvakamboitika. I don't have a beef with him, but abifira chiruru pamwe maybe yeah. Ndori ngatonakidza amweso anofa. Saka tikati yo Kabidha 1 versus 1 na Master H apa zvinopera sei? Yeah, ipa pane basa. Pane basa plus Master H akaipaka ndicho kuchitungwiza. But anozofa ndiani? Aina ndife. Kona ngani inopera tsuro afa ndiye kunyeba ngani. Wewe ndiwe tsuro? Tsuro afa. Mawani. Muri kuzvitemba mudara? Handisi kuzvitemba ndozviziya. Unozviziya? Alright, pandiri kuudzwa ndakarohwa inini.
ndaita this song. Yeah, man. I was still young. Pavanhu vese maybe ndindega ndakarohwa. Why? Disira rine power. Just ask yourself why, and then you have an answer. Ayo, but iwo uchizvionewo uri kuti chii disira kuri rine power here zvekuti rakasheka mastreets zvekuti zvakazonzi hamufana ada kurohwa ada shamu. Haisi nyaya yekuti dhisi rine power, inyaya yemunhu wacho, because kana 1 rikatanga ritori nepower, rechi2 nerine power fura rekutanga, rechi3 because zvinhu zvatutaura zvinhu zvinogara zviri mandiri zvekuti even right now kangoti papeni munhu akutofa. But manje situtaura kuti Cup Clash kaJamani isusu vanhu vari kungorova mafreestyle mazuva ano unonzwa mumwe achiti inini ndata sei ndini ndiri kudai so ndazo unozozvigona because mutotaura kuti munoda kunyora mundaramo muda peni. Okay, let me give you an example. Mafreestyle ndosakanda kuti ndomagona mafreestyle. Yotondokuimba freestyle ndongondokura freestyle. But handimade because it doesn't make sense. Okay, let me give you a perfect example, right? We have Ninja Man. Mafreestyle zakanaka for the dancehall culture. We have people like Ninja Man, Nana Mesiles, where they are freestylists and they are great artists. And then we have people like Vibes Cartel. You understand? I am more of a Vibes Cartel. I can do both, but I prefer to write good music. Jack of all trades, you. And ndikwanise kuita chinhu chekuti ndokwanisa kungodzoka pastage chete, but hazina kushata futi kundzoka pastage chete, but chekuti inini I prefer to be a good artist on the stage even off the stage. Asaka iwo vemafreestyle unowakundira papi because iwo kana uchitaura kuti kwako chaiko chaiko ndikupi? Inini kana uchiti ndowakundira papi kana ndowakundira pese kana panapa. I ndofuka mukuzvinzwira muri yeZimbabwe. This is a thing we are called the 1 versus 1 podcast show. Nasi studio tina Kabidha, Kabena Manyuchi, Pitbull, you know. Yeah, man. So are you still working with Dr. Bond? No. Mana ni mdara? No, it's like a solo thing, no. Pamwana ndokwachida kubuka manager. Kuna manager kana kuti ndima kuzvimanager because kuna mazuva ano artist mamwe ari kuzvimanager. Arichiimba futi amene muri pafambisa sei? Right now all I can say is we are picking up the pieces. What is it? To try to pick up the pieces. Saka so far we cannot say we have any management, but we are looking forward to have a good management. Kuti zvinhu zvedu zvinyatofamba zvokuita sei zvakanaka, but right now we are trying to pick up the pieces and try be back pangatimbori pepe tinyatoshanda tine gwara rakanaka like with a good management, but izvozvi hazvipo. Saka isusu kana tida kubuka Kabidha let's say kumashows vanhu vanobatani. I think you can contact Uncle Chuta or Kabidha pa 0785 092968 or any of my Facebook page, Instagram page, and akanzi Kabidha official. Yeah. But aukamudhara handisadamboona imi mavidhio enyakanya kuwanda since pakatanga Kabidha achiraiza. I think mavideos andakakuona akawanda iwo ndemamedley and stuff. Handisadambokuona Kabidha ane mavideos ake emasongs ake. Are you waiting for the perfect time or chii chinonyatsoitika? Because I think zvamai manje mangoma uda kuti vanhu vanyatsoita futi vachikuona vachiona mavisuals so that people vanokwanisa kunyatsokurecognize and stuff. Yeah, that's when you ndosemanza inongodzokera kumanagement kwakwe kuti inini as an artist all I can do more zvandonyatsogona kunyora music, but I would need someone and a vision yemusic nechi anokwanisa kundioneso apa neapa neapa tombotry kuita zvinhu zvebasa. But what I can promise you is I'm going to try my best kuti ndiite kuti mavisuals acho awanike ine mawebsite ese. Saka in other words ukutaura kuti 2025 mawani? Yeah, 2025 mawani as always. Okay, uchitarisa pawakatangira until izvezvi chaungati iwo chachinja music industry izvezvi chii? Yeah, a lot of things changed. For good or for bad? For me, I cannot say for good. I would say for bad. Why? Because if you see Zim Dancehall, kanati pakatanga Zim Dancehall, we were like people and the promoters and everybody, they were like supporting talent. You understand? And right now they are pushing agendas. That's why we cannot compete with anyone. You would see kuti even tikanzi dancehall today, yakwenda no compete ne hip hop to offer. If Master H ngombotaura mfano, if he didn't switch, he would have been dead right now. Because kuzim dancehall ito nzano kundwa nezwa pana zvakutora izvo zvema freestyle izvo. Zaito zvinopisa for general alert. Sikayo kana uchitiwo vanhu vari kupusha ma-agendas avo ungakwanisa kunyatsotipo example iri clear kuti tinyatsoziva kuti chakati nechakati. The example is clear. Go and look at the people they say they are the kings of Zim Dancehall.
and go and look at the people vanongwa the kings of hip hop. Utre kuvahedanisa. Saka utaura kuti vanhu vakashifta culture. Yeah, they shifted the culture because if you look back then, right, we had levels, production, right? The talent pushed, right? We had Oskid, we had Cymplex music, right? And look at those people. They are still here and they are still relevant. We had Freeman, we had Killer T, we had Secular's, we had Winky D, we had Gaspioria. They are still here, they are still relevant, right? Kusvika panguva yakatanga kupushwa maagenda yekuti takutange tikufarirana. Do you know kuti nini? There are a few people that I would say, no man, this is a real talent. Like I would say Master H, I would say Bazooka. Yeah. I would say even Enzo Aishal. Yeah. Okay. On but that there are matter, just a few. Saka iwo culture yezimdance yo uri kuti yakarasika papi. Zvekuti chinhu ichocho chakanzi isusu tachiita nhasi chadzoka nhasi zimdance would be better again. We need to get rid of the talents and push the talents and stop pushing the agendas. Because ukanzwa mufananidzo anofanira kupisa mazuva ano. Ari kunzi ari kurira kuimba zvelavhu. Aitomboimba zimdance. But apana Chill Master. Exactly. Aitomboimba zimdance but same as munzo zimdance muchiridza ufana wenyu asingagoni. But I see now time here Kabidha because I just believe unogona une talent. Ko white make akazokwana switcher. I'm not sure about that. Maybe why can you not be sure? Alright. Anemba zimdance right now. Right now. Alright. Right now anemba zimdance. I think it is Zimdance. That's not Zimdance. Exactly. But time yake yazo chinja akaita njoti akadecide kuswitcha. So as zvakangoita general. But unoona kuti zvazvinoitira music. I believe kuti unogona kutotanga iwo uchimba kana sungura. But along the way unopedzera wanyatsoonekwa kwako unyatsofila because chakakosha iwo kumastercraft. Waibata? Exactly. Uchimastercraft rako iwo you end up autonyatsoona kuti hayi ini Germany ka ndogona chakati. During the uchi mastercraft ogona mastercraft but unoti nini? I'm good pa my love songs kudarika because waramba uchiita chinhu kwenguva yakareba. Exactly. Waona kuti my nini ndokwanisa kuita ichi. But do you know that for me yangu said kwangu, do you know that most of these hip hop artists mazim dancehall artists? E.g. I think yes. Most of them. Because ndandambonzwa Holiday ari pa Zim. Most of them. Ndandambonzwa Votes, ndandambonzwa Bug, ndandambonzwa Blink 4. Andonzi Bug weraga. Weraga. Akusi kungoraima here mndara kwaanenge achiita. Trust me. Vafana vakawanda vakatiza genre because of the way things are being pushed. Tikuda kunyanya kupusha maagenda instead of talents. We should try and push the right people so that the dancehall culture will stay relevant again. Tokwanisa kuti tikapusha the right people. It's not about me. Why is it? It's about the youths outside. Tikapusha the right people mdara. And kunyebere. Zim dancehall is the greatest. Tine talents akawanda tokona kutoona mumwe Soja Love kana mumwe Colors kana mumwe Winky. But tikaramba tikipusha maagenda mdara. Tinongoramba tikingofarira on 2 seconds voenda. Tufarira munhu 1 minute oenda, tufarira mumwe 2 seconds oenda, but vanhu vari right varipo. Saka mudhara right muri kuti mimi chatingaite isusu handika kuti culture idzoke. Vanhu opinda pamaridhimu here. Ponyatsoitwa sei chaizvo kuti tidzose zimdance culture kuti tiyasaura kuti aiwa 2013 2014 wemapopopopopo adzoka futi. Shasha tinadzo. Tikaita scene handiti ngatipushei shasha. Aiwa ndofunga muri yeZimbabwe mese muri kuzvinzwa. Hanzi nakabhena ngatipushei shasha. Saka ndimi dzimwe shasha dzachani? Zvakanyanya. Okay. Iwewe Kabidha, do you think you've succeeded in music? Yeah, I think so. Kabidha ndopa ndiri kunetsana newe papa. Ndokunonge ndisina zvokuda. Uri kuti you think so. Ini ndiri kuda munhu ari kuziva kwete ari kufungidzira. Because what you think so uri kufungidzira. Because there's one thing I know. There's one thing I know Dak. Kuti Jehovah ndova netime usina mawachi. Plus sometimes zvinhu zvatinoda isusu hazvo zvatakagadzirwa naMwari. But inini why I said that I think so is because of where I came from and where I am right now. But iwo pauri kuita pekupafungidzira kamujama. Muri kuziya here kuti pamave imimi aiwa makasucceeda zveshuwa. Because zvandikuedza kuti ndizvikuda iso. Inini Mc Mashasha. Panditanga gore handika. Ndinotaura kuti haini pa MC wangu inini mujama. Ndoda kuita 1 and 2 and 3 and 4 zvisina basa nevanhu vese. Waibata. Then ndodzokera inini after gore. And I found out kuti aiwa zvinhu zvese izvozvo ndazviachieva. Then I can say kuti aiwa inini I have succeeded. Kwete zvekuti vanhu vari kuzoti chii. Alright. Iweka, let us measure success yako kuti ore shamari yangu. Success yako kuti you are measuring it in terms of material things or in terms of what? Nyango kati material things. Ndokunzwa kuti you succeed here. I know in terms of material things I have nothing. But in terms of doing music, I've done a lot because
I started from the ghetto and then ndakatomboita level rekuti ndokwanisa kukwira ndege nemangoma nekukwanisa kubhukwa nekukwanisa kuchengeta mhuri ende izvezvi tikutodya tikutorarama. I think zviri right izvozvo takamirira zvimwe. So in terms of material things, no, but in terms of the craft, yes. But all right, in the next 5 years urufunga kuti yo unenge wapapi musically? Ndakatombofunga zvedzimwe 5 saka kunoti nini. Lord God mercy me now. So kunoti nini. I am a Christian, you understand? Yes. As I just said, Jehovah and over the time is cinema watch. Or just wait for the perfect moment for God maybe kuti andipe level rekusvika pakunzi ndaane material things as that's how you measure success. But for me, I am successful because kana nje ndikaenda kugweru nhasi ndosangana wafana ndikachiti Kabidha wakaipa ndikaenda kuchipinga ndikaenda kuwanga ndikaenda kuchi, that's success. Ndikasangana nemunhu andinoti I was inspired by you, that's success to me. Aiwa, so that blessed love ndapapa ndapanzwa mudara. Saka inini I've got a thing where I call the question and answer. Chango kuvunza imudara zvandokuvunza then moma ndipa ma-answer angu. But ndezve music awo. Vibes Cartel or Movado? That's a very tricky question because I personally love Movado, but Vibes Cartel is the baddest. So you pick both? I think I picked well. I personally prefer Movado, but Vibes Cartel is the greatest thing. That's how it is. Secalas or Winky D? Secalas or Winky D, there's no competition there. Secalas is a good artist. Winky D is the greatest thing of all time. If you would pick one? If I would pick one, I would always pick Winky D. Tupac or B.I.G.? Ndinyatsozviya zvemasalad, but I'll go for Tupac. Ndiyo ndiona paembusiness African one. Amtungeni masalad. Ndimunoti amtungeni masalad. Okay, askari masalad ndakusiyana nawo. Because next question yangu yakaire kuti votes or Holy 10, but imati kumasalad. No, votes or Holy 10. It's a very good question as well. But you see, Holy 10, bad attitude, very good artist. I will go for Holy 10. Any bad attitude? I cannot say it's a bad attitude because it's a bad attitude when we see it, but it's good for his craft. So it's a bad attitude for me, not for him, because for him it's working. So I would say bad attitude, good artist. So Holy 10, I will pick Holy 10 straight. But mjamani pandikuramba ndichidzoka ndepapi kuti imi kana mchiti ane bad attitude, what do you exactly mean? It's because anombosaiza wamwe vanhu vasitorina zera naye. But imi uri kusaiza wani? Ani? Imatotoro twapfana twese tuyati turi kumazuva ano totopeta peta pakati. Aiwa nandi kusaiza awo havana zera neni. Inini you would never see me disrespecting Freeman ka. Aumbofoka ndona njinda disrespecta Freeman kana nda disrespecta Winky D again. Kana uzona njinda disrespecta Killer T. Aiwa ndutazvapfana zvemutorirwe. But wapfana vese vakauya kumashura munosaiza. Munoisa pakanaka munorongedza. Andivasaize. You should get me right. I'm saying I am a better lyrical artist than them, not kuti ndikuvasaiza. You understand? Ndikungotaura ini kuti pageneration rinora tine generation rinana Bazuka nana Enzo. They are very good artists and talented and it vatori paside vavo nevamwe 1 or 2 maybe. Pozoita generation rekuti tina Master H, tina Nati O. They are very much talented. Pozoita mamwe ko generation ririko izvezvi rinana Kona Ngale, ana Madedido, ana Junior Spraga. I would say they are very good freestylists. That's all. Saka isusu kana takutora ma-artist vanonorova ma-freestyles isusu hativaisi. Vanonorova ma-freestyles, vanoita zvema-artist, vanoita zvema-artist. Ndosaka usati munzwa Winky D achiita ma-freestyle. Saka asi ma-artist iri mudara ufanira. Ma-artist, but the art is different. Saka we cannot compare Ninja Man to Vibes Cartel. But paClash kavari kuenda vese vana. Pachi? paClash. Alright, dokupa example. A perfect example. Tikaisa Blot and pa stage City Sports meme. Anogona kukundira vanhu vese vanda kuzoti madhara. He's a stage artist. But vanhu svandi kukudza ava ukaenda pa YouTube vanenge vachirova 10 million views, 17 million views, but iye akaburitsa song angona sikanopina 5000. He is a stage artist.
Aiwa, but ona tiri pana uya bloat mndara. And I think kuti pamwe bloat mapushira anoita. Because music zvamai manje rupushwa mapushira akasiyana. Vanhu vakupa mabloggers mari, mumwe anobuditsa video mumwe abuditse. Mumwe panotobuda song yake anoisa kana challenge yoisirwa mari kuTikTok. Zvinhu zvinoita kuti music futi trend. Iwewe that's what. Saka kana iwe usiri kuita izvozvo. Iwewe unoenda kuma shows zvakanyanya. Saka that's what you think. Because paunomona jambisa pepe unofunga kuti anofanira kunge ari number 1. But ndo kwatori number 1 ikoko. Osaka pawakutaura kuti pane makategori ekuti it's either uri number 1 pastage, uri number 1 pama freestyle. Yese iart but kozoita munhu anenge Winky D kuti anomaster zvese. But ane zvimwe zvaasingaite because kwaari zvinenge zvichitonge because ma freestyle zvinhu zvinodzidzirwa Mashasha. Samtaura kuti vanhu vari kuzoyazorwa mafreestyle vanenge vamadzidzira padhenere. Esi mafreestyle kamutani. Mashasha. Tingotaura zvinhu zvekungoti iwewe wakapfeka heti. Saka inini chakubheta nebheti. Aiwa ndobhuruka kuchibheti. Saka kabhena nezheti. Anodhira cho. Lord God mercy me no, I have Kabidha. Yeah man, on the thing where we are called the 1 versus 1 podcast show. Aiwa antrupabata mtana. Mawaya makatsangwa nazi. Okay, if you would go back to the past, what would you change? If I go back to the past, I will surely change nothing because I can't go back to the past. Tiri takupai mukana mudare kudzokera kumashure. Pane zvinhu zvangataurira kuti pepe ini ndakaita wrong move. Changakwanisa kugadzirisa iwo Kabidha. Ndara. Yeah, we know you cannot go back to the past. Asati amboita wrong move ndakandedombo mndara. I'm proud of my wrong moves and I'm proud of my right moves. Zvinhu zvese zvamakaita story right izvozvo. Takutomboenda kumberi. Zvamakaita kumashure hazvitsiko. Ndara. Tozviita sei? Aiwa totori makanzi iwo wadzokera kumashure chaunokwanisa kugadzirisa chinhu. Chaka affecta kana even your career wise or family wise, nothing. Do you know why I don't want to go back and correct things? Because kunzoti kugadzirisa chimwe chinhu kunokanganisa chimwe chinhu. How? Mushe. Aiwa chakanaka mudhara chakashata. Unogadzirisa chinhu chichokanganisa chimwe. Aiwa zviti. Aiwa ndikuzviramba. Chakanaka chakashata. Because you can go back. Ubva wati ndende kwanisa kudzokera kumashure ndenda kamutsa mai wangu, ubva wamutsa mai wako mudhara wako, ubva wafa panzvimbo yamai wako. Aiwa zviripo. Saka pana saka zvitori right izvo. Alright, do you have any new projects? Yeah, I have new projects and I have some projects upcoming. Mungatitsanangurire EP, album or singles? I'm going to do an EP called Shongwe this year and I have a single called Tokis. Rakatobuda? Yeah. Vanhu vanokwanisa kuona papi? Yeah, it's there on YouTube and nemangu pese panowanika music like Spotify and yeah, piece. So, who do you look up to in your career? When I started music, I looked up to Winky D. But right now, I look up to many people because you need to learn different type of things from different type of people. So, ndine zvimwe zvandokopera kuna Doctor, ndine zvimwe zvandokopera kuna Winky D, ndine zvimwe zvandokopera kuna Cymplex, ndine zvimwe zvandokopera chero kunze kwenyika. Saka right now, I cannot point one. But you can just mention a few. Ndo watutaura? Ndo a few wacho. Outside Zimbabwe. Outside Zimbabwe, I would say, nini, when listening to music, I'm somebody who moves. Why is it? Saka past it was like Caputon, then it was Mavado and Vibes Cartel, then now it's Massacre and Popcorn. Yeah man, great. So zvamai manje pane ma rhythms akabuda uri pani pauri. Choose Sport or any other studios. Zvamai manje tinotombodedzwawo pama rhythm. Makuda kudedzwa? Because atipo. Uri taure number vanokushedza vari kunzwa. Taura 0785096968 yeah. But tikitoti musawanikwe pama rhythm chi. Hamusi kuda here kana kuti mangomirira kushedzwa mazuva ano. Haukona kuti zvinoitika mulife sometimes ukanyanya kushanda still kune nguva unomboitonga waneta waiziva. But still time yaunoneta yafu tinobvaona kuti haunawo kunetera. Uri kuzvinetera? Kuzvinetera because upenyu ndehwako saka you try to get up again and start to work. Yeah man. Yes people, yes Zimbabwe. That was Kabidha pa 1 versus 1 podcast show na MC Wenyika, MC Mashasha, MC Nyanji. So don't forget to like, subscribe and share pa Cymplex Music ZW. Cymplex wachana CYMPLEX ZW. Ndaratisa taenda. Ngakwanisa ngoti donizuru kana mabhazi 30 seconds. Okay. Now listen.
bhuru wayova kuti mamama ngesendi handini mukuru webhendi vekwedu voridza muridzo saendi handini mukuru webhendi ndovabatisa dhaza vonanzwa sendi handini mukuru webhendi vakandidenha ndovakrashonge se unaniwo yeah man mahora kwete bo phedibole nuwo